Yeah, guys. So critical thinking, problem solving, and abstract reasoning. These two sections, there is no quant for Accenture. Keep in mind that only we have critical thinking, problem solving, and abstract reasoning. In abstract reasoning, we will get around 15 questions. Okay, and the question numbers are from question number 36 to question number 50. Whereas critical thinking and problem solving, we have around 18 questions, and this is question number 18 to question number 35. Right, in exam, okay, this is the question numbers. Which section comes under which? First section is verbal. We can move from one section to other section. There is no problem. Look, out of 90 questions, you can start directly abstract reasoning. I strongly recommend that. Okay, so those who feel okay, abstract reasoning, I strongly recommend to start with, because this is the time saver. For this 15 questions, hardly you may take, okay, 10 minutes only to complete this 15 questions, right? So let's focus on the topics what they are asking in critical thinking, problem solving, and abstract reasoning. This is section 2 in exam, and this is section 3, right? So if you observe abstract reasoning, what topics to be focused? First, we have to be clear with the syllabus. Then whenever time permits, okay, you can go through the videos. I already shared topic wise videos in your groups long back. We can just go through that videos also to learn all this stuff. So in abstract reasoning, you can expect questions from coding and decoding, which is very easy for many of you, right? Analogy concept, odd one out, coding and decoding, analogy concept, odd one out, series topic, series completion. It can be number series, it can be letter series, different type of series they can ask. Okay. And the other topic important is image based questions. Image based questions, diagram based questions they'll ask. This is the content you need to prepare related to abstract reasoning. Okay, so abstract reasoning, these are different contents. So coding and decoding, let's say analogy, second one, third one, and fourth topic and fifth topic. So 5 topics, if you are a bit familiar, then you can score around 15 questions, 15 marks. In hardly 10 minutes, you can complete it. Right. And that too in image based questions, counting figures also you need to focus. For one of the platform, they're asking counting figures. See, this Accenture exam will be conducted by 3 different platforms. 3 different platforms. So platform 1, we can say, okay, Wheebox. There is one platform called CoCubes. There is one platform called Metal. There are 3 different type of platforms: Wheebox, CoCubes, and Metal. Okay, in this counting figures topic is very much important regarding Wheebox platform. Depends on the test platform. Last year your seniors got Metal platform actually, right? So when we'll go to know what platform, that's one day before when you take the mock test. At that time we can understand what platform going to be a chance for you people to take the thing. So that's what. Okay, so Vbox, CoCubes, Metal, 3 different platforms they're using to conduct the exam in Accenture, and all 3 platforms will follow the same syllabus. Syllabus will remain same. That's why don't worry. Okay, you focus on the syllabus, you focus on the topics, you focus on understanding the concepts. Okay, not on beheading so and so questions. Okay, I repeat, you focus on learning, understand the concepts, please. Focus on these topics. I given the whole list of topics, you focus. Abstract reasoning, okay, sir. What about critical thinking and problem solving? So, guys, if you see about that section, critical thinking and problem solving, some people, if you claim that, sir, I don't know, okay, counting figures topic, I don't know analogy topic, I don't know odd one out. You can just follow my YouTube channel, Aptitude Hemanth, where all these topics are already uploaded. You can learn topic wise, you can get the grip, entire concept, you can understand how to handle serious questions, how to handle analogy. You just go through those respected topics and you can learn that, right? So, whereas critical thinking and problem solving, critical thinking and problem solving, if you just look into that, if you see this section, critical thinking and problem solving, very important, okay, is flowchart related questions. This one you start flowchart related questions, that too easy questions. This is 3
3 questions you will get from flowchart. That too, as I mentioned, if it is Wheebox, they'll give theory related questions. If it is Wheebox platform, you will get theory related question. Remaining, they'll give a diagram. Okay, if it is co-cubes, they'll give boxes, box 1, box 2, so on up to box 10. Okay, those type of things you can find in co-cubes platform. If it is metal platform, they'll give like, okay, uh, selling price is this, cost price is this. Okay, if you are selling more than this many items, then okay, what is the profit? If you are selling less than this many items, what is the profit? They'll give a separate diagram. Metal, I'll show those everything when I discuss. I'll show this is how they'll ask in metal, how they'll ask in flowchart and all. In flowcharts related to metal will be like this. There is a starting, you will give some inputs, you have to take some decision loop, then depends on that if discount will be 5% or 10%, then print that. Okay, depends on after giving discount, okay, what is the price, you will calculate and print the profit. Okay, like that they'll give certain inputs. Here inputs will be given, here starting inputs will be given, then we will take the decision. Depends on how many units you are selling, depends on that there will be some discount announced. So this is step by step we can go. That type of diagrams you can find in metal platform, right? And second thing, syllogism topic, very, very important, whether you're preparing for TCS company, whether you're preparing for Cognizant, now only gaming is there. Quant and gaming, they didn't given reasoning. See, in Accenture reasoning, no quant, whereas in Cognizant, only quant. Instead of reasoning, they keep it as a gaming now. Gamified aptitude they're giving. Capgemini only gaming, no quant, no reasoning. TCS quant and reasoning both required. So different companies want different things from the students. So you have to prepare according to that. We have to know first thing test platform and what are the more sections you need to focus. It vary from company to company. But one thing pretty much common nowadays is communication round. In Cognizant, first round is communication round. In Wipro, second round is communication round. In Accenture, second round is communication round. After day one written test, couple of days after you're getting communication round. Yeah, sir, whether it is Capgemini, yes, communication round is there. Every company is now asking communication round. I shared already certain links for you people, and you need to completely go through. See, don't feel we are from rural background, nothing. You just listen to the videos and keep practicing. You give a trial and cut off hardly they are giving 50 to 60% only. Out of 100 marks, you have to get 50 to 60. If you keep practicing, you can crack communication round. That's the big barrier. Okay, last year also, communication, a lot of students went wrong. Okay, scores are bit less. This time, Accenture or any company, communication round is a elimination round. You have to get minimum 50 to 60% score. Otherwise, you will be out of the process. So please focus on communication round. That's the one which you need to practice more and more. A lot of students who are having technically good coding and logically all things are good, but people are eliminated in communication round. Don't do that, dear. Please practice, okay? And syllogism topic around 3 to 4 questions. And third one, yeah, seating arrangements are puzzles, are passages. Seating arrangements, or I can say puzzles, or I can say passages. They're giving 7 to 8 questions on this. Seating arrangements or puzzles or passages, we are going to get 7 to 8 questions. Yes, dear. See, passages they are giving in Wheebox. Okay, again, passages not required for remaining platform, but in Wheebox, passages they are giving. It's almost like reading comprehension, which they are giving in your okay intermediate stage. You are going for comprehension in verbal in English paper. It's almost similar to that. In Wheebox, they are giving passages. Remaining platforms, they are giving seating arrangements or puzzles. Right. Okay, 7 to 8 questions, big weightage. 3 questions from flowchart, 3 to 4 questions from syllogism. Total 18 questions from this section here. Still, there are 2 more topics you need to focus. The other one is data sufficiency. If any student claims that I don't have idea in any of these topics, already PDF shared in your group, okay, regarding topic wise videos, you click on that topic, learn that video, please. Data sufficiency, around 2 questions we can find. And the other area you need to focus more is statements and assumptions, statements and conclusions. Statements and assumptions,
statements and conclusions. And all these topics are pretty much common for TCS company as well. Pretty much common for TCS: statements and assumptions, statements and conclusion, data sufficiency, seating arrangement, syllogism, flowchart. Flowchart not there. In TCS, flowchart is not there. But rest of the topics, whatever I mentioned in abstract reasoning or critical thinking, is common in TCS as well, dear. Right? So, guys, hope I am audible. Hope the screen is visible. Hope you are understanding my flow. Or else shall I go with slow phase? Hope you are comfortable, right? Fine. Thank you. Thanks for your inputs. Right. Okay. So this is the topics breakup done. Okay. I'll share this document in your group. Don't worry about it. Okay. I'll share the document. Right. But let's focus on the question. When question is displayed, try to have a pen and paper in your hand. Try to attempt that question, how to get the answer. I repeat, okay, don't copy the question. I'll share you this document in group, right? But I'm requesting everyone to, when question is displayed, have pen and paper and work on it. This is the question related to image based question. Image based questions. This is comes under, okay, critical abstract reasoning. Abstract reasoning, ER I will call. In abstract reasoning, there is one topic called image based question. This is in fact series. What is the next diagram is the question here. What is the next diagram? If you focus on this question, here we have 1, 3, 2, 4. Right. So if you focus alternate 1, 2, 3, answer must be 3. Option B is the answer, right? Alternates 1, 2, 3, 3, 4, 5. There are two series going on. So 1, 3, 2, 4. What is next one is the question actually, I can say. If you follow alternate series 1, 2, then this should be 3. Got it? Image based question, one type of question. Now see the second one, mirror image, water image. This is also image based question. Mirror image, water image. My dear friend, if it is mirror image, okay, mirror image lo common ఏంటంటే నాన్న in mirror image, left and right are interchanging. Your left side should become right side, your right side should become left side, whereas top and bottom remains the same. Sir, I'm not getting what you want to convey. Left and right interchanging, top and bottom remains same. That is there in mirror image. Mirror image. Okay. I'll just give you the example. Whereas water image, if you are handling, see, you are standing in front of a mirror. You just raise your right hand. You can see that in left side in the mirror. That is what your right become left. Got the clarity, right? Whereas in water image, your water image, top and bottom is interchanged, your left and right remains the same. Now if you have a doubt, stand, okay, beside the water, stand in front of water, raise your right hand. Okay, stand beside the water, raise your right hand, you can see in the right side only. If you raise left hand, you can see in the left side only. But your image starts from your legs, it's not start from your head. That's why your top become bottom, bottom become top. The image starts from your legs, right? Okay, that's what top and bottom interchange. And for you to better give a better clarity, okay, I'll give one example here regarding water image and, okay, mirror image both. VPL. What is VPL, sir? Waymo Preparation League. We are in, okay, preparing for that. Or else APL, Accenture Preparation League. A league is going on, everyday exams and training all for Accenture. So APL, Accenture Preparation League. Right. So now here what you can do, if it is mirror image, if it is water image, what will be the result? As I mentioned, mirror image, what will happen? Your left side should come to right side should come to left side, right? Here L is in the right side. I want that in the left side, but that too, each letter also will go interchange. P will be like this. A will be like A only. It won't disturb. This is mirror image for APL.
If you do waterimage, left will be left only, A will be in the left side only, but top become bottom, bottom become top. And see this semicircle shape, curved shape is in right side, here also in right side only, but top came to bottom. L, this horizontal line in right side, here also right side only, but it is at bottom, it went to top. I think this will simple example. I think it will give clarity for you regarding mirror image and water image. Lot of examples, lot of questions is discussed in video, so you can just go through those. Okay, if you want to learn more and more related to that, okay, mirror image and water image. Now let's come to this question. As per the discussion just now happened, so A should come to right side, 2 should go to left side. That to 2 will be not same. It will be like this. Your right side curve should come to left side should come to right side. That's available in option 2. That's available in option 2. Is it? It's available in only option 2. Got it? So second one is the correct option. Percentages, no, quant is not at all there. Percentages, profit and loss, all those comes under quant. I given clearly for Accenture point of view. If it is Cognizant or TCS or whether you're preparing for exam, depends on those companies, it will be different. But I am repeating, my dear friends, these are the topics which is required for Accenture company. I repeat, for Accenture company, no more topics is required. This topics is more than sufficient. Coding and decoding, series, image based questions, analogy, add one out. Whereas in reasoning, okay, critical thinking and problem solving, which is second section, flowchart, syllogism, seating arrangements, data sufficiency, might be if you prepare blood relations, that's also good, because in data sufficiency, some questions can be from blood relation. Okay, data sufficiency, you can see what type of questions also going forward. Some questions in blood relation, data sufficiency may be related to blood relation, but other than this, no other topics are required. Cool, these topics, trust me, okay, go through these topics. You can see in my YouTube channel, lot of Accenture videos are kept, and you can see comments, no one given that these are the other topics. You can question, or else you can see in my Telegram group where around 16,300 people are there. Some people already done with this year Accenture drive also. Some colleagues already Accenture drive completed. You can give a poll and ask whether these topics percentages or so and so are asking, or other than this list of topics, any other topics they're given. You can ask. All over from India, different people are there in the Telegram. You can take that. You can put the message. Nobody will stop there. I am given access. Anyone can drop any message there. No issues. You can ask. Okay, I'm sure. Okay, I'm a bit confident. Hardly one or two topics, but it might be from reasoning. They don't ask anything from quant actually. Now add one out. This is image based question. Add one out. Different one among options we have to go with. Image based questions. Hope the font what I'm writing and display is comfortable for you. If any issues, let me know. I'll increase the font of writing and maybe display page as well. I believe those who are watching in mobile also, it's fine, comfortable for you for visibility. Right, so these are the options directly, A, B, C, D, E. Which option is odd one? This is options also. Odd one out means different one. They all are similar. One is different. What is the different one we need to identify? Right, so yeah, perfect. As one of your friends said, option C is the odd one out. See, this is going in clockwise. Clockwise, we know this is anti-clockwise. ACW is anti-clockwise. CW means clockwise. If you focus here, my dear friends, okay, this is clockwise going on. This is also clockwise part of the thing. This is also clockwise. This is also clockwise. This is anti-clockwise. That is why option C is correct. Vishwam, not option A, option C, dear. Option C. All are in clockwise direction. Okay, one is in anti-clockwise movement. Right. Some people may argue option E is the answer, sir. All are horizontal, this is vertical. It's not makes that much sensible. Okay. Clockwise, anti-clockwise. Now, one more question regarding analogy. This is analogy concept. What is analogy concept, sir?
First two diagrams, image based question, first two diagrams are somehow linked. Now next two diagrams, what is the link you need to decide? First two diagrams are somehow linked. What is next two diagrams link you need to decide here? Then the first two diagrams observe and clear. What is the link you just see? What logic is happening? Apply same thing for the next two diagrams. Simple, right? This comes under abstract reasoning. Image based questions ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా abstract reasoning ke part and parcel of that, right? Okay. Now if you observe, see, the one which is the diagram shape which is attached to the line is unshaded. Okay, this is changing the position from this corner to this corner, fine, but the one which is attached to that is unshaded. Here the one which is attached to this line is small shape, that should be unchanged. Okay, that should be unshaded, not big one. See, 2 and 3 are wrong because it is changing the diagram. For line which is attached, small one, right? For line this big one is attached. Here you observe there is no disturbance. Line, big diagram, small diagram, line, big triangle, small triangle. Here line, small, big, line, small, big, line, small, big. Okay, but these two are wrong. Among 1 and 4, which is correct, sir? See the position, it went from this corner to this corner. See, it's like anti-clockwise. From here to here it is moving, anti-clockwise movement from here to here, right? And now if you are in this corner, okay, you have to move to this place. So your line should be in this corner, your line should be in this corner. So option 4 is correct. Best suitable, you may argue 1 also, okay sir, but among that best suitable is 4, not third one, not option A, not first option. 5C4, you please check once. It's no. Good try. Good. Sai, option D. Very good, Sai Kumar. Excellent. Okay. Good dear. Okay. Wasim, good try. 323, good try. No problem. 461, good try. Okay. 323, corrected the answer as well. Good. Excellent dear. Vishwam, fine. Good. Give it a trial. That's what. Have pen and paper. Focus. Work on it. Give the answer. I'll share the document. No issues. My dear friend, stop writing on screen. I know how to remove that all, but don't give that extra work for us, please. I'll just change those settings, disable annotation. So now you cannot write here. In fact, I need to disable videos. Fine, let it be. Okay. Now see this. Okay, this is analogy concept. First two somehow linked. The same logic we have to apply here. I think you can easily understand the written from back to front. The written from back to front. Now, if you write it from back to front, this first one, the written from back to front, you got this. Now, if you written this from back to front as it is, F, small m, small g, capital X. So it's there in option C. Perfect. Option C is correct. Now see the next question. This is theory based questions related to flowchart. Theory based questions related to flowchart. Right. So here what they're asking, dash is basically an algorithm implemented using comments and explanatory text written in simple English is pseudocodes. Pseudocode, okay, don't say algorithm. Algorithm is basically an algorithm is a worst explanation, right? So pseudocode is like an algorithm which can, okay, which will use comments and explanatory text in a simple English. It's independent of any other language. It's independent of any other language. A lot of people given answer is algorithm. See, you put algorithm there, read the sentence again. Algorithm is basically an algorithm implemented. It's not correct, right? At least since option C is wrong there, right? Pseudocode. First pseudocodes, then algorithm and flowchart. So before writing algorithm and flowchart, pseudocodes will come. First thing, whatever comes to your mind, you write it in basic English, then you can do the things better. Okay. Now see the next question. This is syllogism related. Okay, so yeah, statements and conclusions, critical thinking and problem solving section. Statements and conclusions. Guys, conclusion means definitely true, always true.
conclusion must be definitely true or always true. Now, which is definitely true among these two? If both are false means neither one nor two. Both are true means both true is not there in options. Okay, in fact, available. Option E is available. I'll just zoom out so that you can see all options. Yeah. All lawyers are very smart. Janavi is studying second year lawyer. That's what's your answer. That's the statement. See, what is the procedure? Using statement, work on the statements and decide which given conclusion is definitely true, always true, definitely true, or always true. You have to check. So you decide given conclusions depends on the statement. In statements, they said all lawyers are very smart. Jahnavi is studying second year lawyer. Jahnavi not completed lawyer course. I cannot say Jahnavi is very smart. When Jahnavi completed lawyer course, Jahnavi is studying second year lawyer. She may discontinue. Okay, all lawyers. Okay, Jahnavi is not a lawyer. Okay, she's still studying, not completed lawyer course. And lawyers have bright futures that we cannot say, right? That's not then the discussion. See, this is not related to statement. See, you have to decide with respect to statement only. Don't put your own words, sir. Nowadays there is a lot of cases. Okay, every day lawyer is having some cases, whether it is divorce case or some political cases. So they are always busy. They have a good future. Don't put your assumptions here. Here, as I clearly mentioned, for the given statements, you work on the statement. If it is not related to the statement, that's not the conclusion. Janvi has a bright future, it's not related to the statement. Throw it out. Right? It's neither one nor two. Not both, dear. Not both. Neither one nor two. Janvi has a bright future is your assumption. You are assuming lawyers have a good future. That not given in the question, right? In statement, whether they are given. Conclusion is with respect to statement. With respect to statement. I repeat, my dear friends, okay, when you are free, when you got extra time, go through all these topics. I've given the list of topics already. Okay, if you are not strong enough in these topics, then you will be out of Accenture. So kindly go through it. Now, serious statements and conclusions again. Critical thinking and problem solving section. The New Zealand cricket team scored 240 runs, out of which Daniel Vettori scored 94 runs. Conclusion 1 and 2. You decide now. Conclusion with respect to statement, your conclusion is true or not. Which one, true or false? I'm waiting for your answers. It's pretty much simple. With respect to given statement, work on the given conclusion. Option D, option A, option D. Boys, if you are giving option A, then okay, you are not knowing anything regarding cricket, then I can say. Is it definitely true? I clearly mentioned conclusion means definitely true. Definitely true or always true. See, okay, 240 runs is what the team scored. New Zealand scored 240 runs, fine. Among the Daniel Vettori scored 94 runs, fine. Now listen, the other player, okay, the other batsman, okay, let's say McCallum or some other player may score 100 runs also, chance is there, right? If it is 140, if New Zealand score is 140, Daniel Vettori 940, then definitely conclusion 1 is true. See, one small change, that's what I'll copy the same question and give it next again. But see, that's what, okay, answer will change. But right now, for this first conclusion, I cannot say it's not true. It's not definitely true. Maybe. There is a chance I to agree out of 240 runs. Chance is they're not definitely true. Daniel Oteri 94 runs, sir. McCallum 50. Okay, Brendan McCallum 50. Or next we have, okay, Kane Williamson is scored, okay, certain runs of 50 like that. So fine, then okay, sir, like fine, okay, that's what it's around 100 or maybe 50 or 60 runs like that. So this is splitted, right? Fine, there is a chance. There is a chance.
but it's not definitely true or always true. Definitely, you're concluding. Is it definitely true? No. And 240 runs, they didn't mention whether it is 2020 or 50 overs match. Even 2020s, now scores are going close to 300. It's not a winning round. That's also not correct. So neither one nor two. Okay, girls, if they're familiar with cricket, then you can answer, or else boys must and should. Okay, those who know cricket, it's answer neither one nor two. Both are false means that's what neither one nor two. Kavya, first option is not true, madam. This is what the problem. Out of 240, 94 is this guy's Vettori scored. Some other person can score 100. Still 240 is not completed, right? So I cannot say Daniel Vettori scored highest. That cannot be concluded. Then see, maybe in this question, now I'm just changing the same. If suppose instead of 240, if score is 140, instead of 240, if score is 140, and Daniel Vettori scored 94 runs, now conclusion 1 is true. See the beauty in the concept. This is how you should learn the concept. Don't just like that by heart. Right now, McCallum cannot score 94. Any other candidate should get less than 94 only. Remaining all will get less than 94. Now I can say, okay, first one definitely true, second one out. Only one true. Yes, now we can conclude. Got it? Excellent, dear. Now see the ninth question. This is regarding data sufficiency. And this question related to blood relations. That's why I said you can add, okay, blood relations, data sufficiency topic. Okay, they can ask from any topic data sufficiency. Now, in general, what is data sufficiency? I just want to give a brief, then we'll go for this question. Just 2 minutes, I don't take much time. So, data sufficiency related questions, what is actually they want to, we have to do? See, to answer the question, there will be definitely some question. Okay, to answer that question, what data is required? There is some question. To answer that question, whether statement 1 data sufficient, alone sufficient, or statement 2 alone is sufficient. Okay, if alone not possible, then we have to try for together. Definitely you should always try alone. Alone, this is mandatory, this is mandatory. You have to try one alone, you have to try two alone. Alone not possible, then only go for together. Data sufficiency. Okay, there is some question. To answer that question, whether data in statement 1 is sufficient or data in statement 2 is sufficient. If alone not possible, then go for together. Don't go for together directly. Right. Now see this question. H is the only wife of M. H is the only daughter of X. Who is the wife of M? So guys, in English, when you have the word who, this wife of M is related to X. Whenever you see the word who, which, whose, whatever comes next that related to X. Here I try first statement 1 alone. As per statement 1 alone, H is the only daughter of X. X is wife of M. Okay. Means X and M are wife and husband. H is daughter of. But fine. Guys, I cannot conclude here how many children does M have because they didn't mention H is having no brother, no sister. H have no siblings is not mentioned. H may have a brother. H may have a sister. In question, at least if they mention H is the only child of X. Guys, listen. H is the only child of X. That's what again. The same question answer will vary with small change in the question. We'll discuss that later also. But as of now, one alone I cannot answer. How, sir? Only one children you can answer one right? No, because there is no data. There are no more children for X and M, or there is no data. H is not having brother or sister. It's not given. Means there is. It's an open question. H may have a brother or sister. Okay, may have brother. Sorry, not sister, because H is the only daughter of X. Sorry, H may have a brother. H is the only daughter means okay, only one female for X and M, but H may have a brother. Chance is there.
Okay, to avoid that there is no data, right? Then two alone, K and J are brothers of M. For M, K and J are brothers. Okay, with that, how many children M is having? No, waste of time. This is okay. Two alone also not possible. So together also not possible here. Together also not possible. H is only daughter of X. Okay, X is wife of M. M is having brothers K and J. Waste. Still, this question, oh, this question, you have to say put together not sufficient. Both statements together not sufficient. Both statements together not sufficient. Yeah, option D, or else some other questions they'll give like this. Both statements put together. Actually, some platforms they'll give neither one nor two. Other platforms they'll say both statements, both statements put together not sufficient, not sufficient to answer. Need additional data. Not sufficient to answer. Need additional data. Some platforms they'll give like this. As you people are already attending some practice test, again I'm repeating what in that platform, whether they given any other topics or not, that's fine, but eliminate, because 2021, okay, 2021, before that quant is there in Accenture. From 2021 after that they removed quantitative aptitude. The platform what which they are conducting exam for you, if it includes quant, please ignore it. There is no quant related to Accenture. That's I'm damn sure. This year also already drives happened for certain colleges. No quant. In fact, you can find that officially in their website as well. If you have still don't trust me, you can just open their website. In that website also clearly they given. Okay, there is no quant. In replacement talk also they mentioned, right? And this is back to that. Okay, statements and conclusions. Now, which is definitely true. All the members of XYZ society have their own business. Aditya, son of the, yeah, pie charts and all, please ignore. That's what I'm telling you clearly. Okay, some mock tests maybe that's what they may take in that previous papers, that may be before the 2022 and all. Okay, it may involve quant, but as for your exam, there is no quant and reasoning. I repeat, if any questions out of these topics, you can ignore it. For quant, so for Accenture. Yeah, Aditya, son of the one of the members will carry. That we cannot decide, right? They didn't mention in statement their children are carrying their business. No, right? So it's out. Son of the members of the society will carry the business. That we cannot say. But Aditi, a member of that society, has her own businesses. All the members has their own business in that society. Aditi, member of the society, definitely have. So I can say only two follows. Only two follows. See, that's what you are getting some clarity. And okay, one other question related to data sufficiency, same thing. And okay, if suppose the statement is X is the only child of X, X is the H is the only child of X. Now, if question is this data sufficiency, same question, I'm just changing the data like how many children does M have? H is the only child of X. X because of the word who, X is wife of M. Now here, okay, H is the only child of X. So using one alone, I can answer. Then when if it is one alone, try two alone as well. In two alone, K and J are brothers of M. Oh, that useless to calculate two alone. Not possible. One alone is possible. Option A is the answer. See, instead of son, if a daughter, if I change as child, now answer is completed. We got the answer. Right? Got it. Superb, dear. So let's see about the next one. Hope you understand this.
Now, coding and decoding, very much a lot of people are waiting for that. Now, kindly go through it, coding and decoding. Yeah, so here, calm is given as HEOO. This is what logic, dear. Okay, you have to write whenever it is coding and decoding, write the code below that, and you can see it's +5 +4 +3 +2, right? You know, M is middle 13. Okay, you know, C is nothing but 3, H value height, H value 8, E jyoti, E value 5, O value 15. You can see, okay, L value 12, A value 1. Now you can observe +5 +4 +3 +2. If you apply same thing for year, see, you be smart enough in exam. Don't waste your time. First letter is D common everywhere in the option. See, first letter is D common everywhere. Don't waste your time. See the second letter. Second letter will decide the answer. For second letter, I have to do +4. E value 5 +4 means 9. I is 9. Second letter decides my answer. Option D. Be smart enough in exams. Yes, even 2 seconds, 3 seconds, 10 seconds is also matter, dear. It's also matter. సో ఐ డూ ఎంటైర్ ఓకే లైక్ సాంప్రదాయాన్ని సుప్రీం అనుకుని మీరు మొత్తం చేస్తా అంటే కుదరదమ్మా టైం వీ నీడ్ టు గో ఆల్ 4 things I'll decode. You have to select the right option. Simple, right? As simple as. Now say the 12th question related to series. Coding and decoding. That comes under abstract reasoning, right? So Chetan, it's simple. You have to know the value of each letter. You have to know value of each letter here. A to Z, A1, B2, so on up to Z value 26. Okay, you just substitute those values above and below. You can understand 3 and 8 is +5. A and E is +4. If you still don't have any, this is very basic question related to coding and decoding. I recommend you people to complete that. Chetan, you, okay, don't take it in personal. So you try to complete, okay, that video related to coding and decoding, please. That entire file is already submitted. A value 1 +3 means 4. 4 means D here. But we have a good learning related to Y. Y plus 5 means 30, but how 30 related to D? Listen, whenever we have only 26 alphabets, when any value crossing more than 26, remove 26 from that. From 30, remove 26, you will get 4. 4 is nothing but equal to D. 4 is nothing but equal to D. Right? So that's what D and 30, D value 4 and 30 also both correct only in fact. When you cross more than 26, okay, you can remove 26 from that, then you can bring it back to 1 to 26. We have 26 alphabets, number should be from 1 to 26 only. Right. Now see this series, wrong term series I given because see, number series, if it is given everything, it's easy, but wrong term calculating is what you can learn a lot. Okay, series. This is slow increasing. When numbers are slow increasing, you just need to go for difference between numbers. Slow increasing, go difference between numbers. What's the difference here? 43, then 41. This is excellent question. 30,
7, superb. Here difference is 29, superb. See, all these are prime numbers. Do you know? Here they given 25. It's wrong. We need, sorry, one moment, sorry. This is 31, 31, 31. These are all our prime numbers, prime numbers. This should be 29 actually, and this will change according to that. It will be 214. So the wrong term is 210. Differences are prime numbers. Differences are prime numbers. 43, 41, 37, 31. See, generally, okay, many people have a wrong perception. Wrong term series, only one wrong term is there. Wrong term in number series means only one wrong term. If you are finding some logic saying that you continue up to the last, if you have only one wrong term, let me know. Some people are telling some logics are 43, here 2 gap, again 2 gap, 39 required. This should be 156 here. You continue your logic. You are saying 43, 41, 39, 37 like that, you continue. If only one wrong term is there, then I will agree. Your logic should make sure only one wrong term is available, not more than that. ఒకటే రాంగ్ టర్మ్ ఉండాలమ్మా. మోర్ రాంగ్ టర్మ్స్ అంటే నో, అది అలో కాదు. సో ఒక రాంగ్ టర్మ్ మాత్రం ఉండాలన్న. సో రైట్, సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఆప్షన్ ఈ 210 తీసుకోవాలండి. రైట్, నా సే ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇది కూడా రాంగ్ టర్మ్ సిరీస్ ఇచ్చానండి. యూ జస్ట్ సీ దిస్ రాంగ్ టర్మ్ రిలేటెడ్ సిరీస్ 1. I believe okay, you people are understand the inputs. So I'll check how many people are active, how many people are right now available. Yeah, solve this question meanwhile. Slow increasing. Don't say maybe, dear. Why always maybe? You go with the answer. That's it. Okay, you. This is slow increasing. Here, 21, 31, 41, 51 means this should be 203. Then 61 is this. See, only one wrong term with my logic. 200 is the wrong term. 21, 31, 41, 51, 61. Got it. Good. Syllogisms. Next question related to syllogism. I'll just give you one simple outline related to syllogism topic. And this is pretty much important for government sector jobs as well. Everybody is requested. See the inputs what you people are learning right now. It's there for RRB, JE, SSC, JE. Yes, you can apply for any government sector jobs. It's there in AP related government sector jobs, state government, all those. Okay. Don't think that's this you are we are learning only for Accenture. No, there are these topics are there for other companies as well. So prepare. Right. Now say this syllogism topic, what you should do, they give some statements in the question. For the statements, you have to draw all possible diagrams. You have to draw all possible diagrams. Then using the diagrams, we should decide which given conclusions is true, always true. You should see which given conclusion is always true. If it is always true, consider that's a correct one. If it is failed in one case also, don't consider that. నన్ను అది అన్ని కేసెస్లో అన్ని డయాగ్రామ్స్లో నీకు ఇచ్చిన కంక్లూజన్ ట్రూ అవ్వాలి. ఫస్ట్ థింగ్ మళ్ళీ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా, గీసే డయాగ్రామ్స్ స్టేట్మెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. నువ్వు ఎన్ని డయాగ్రామ్స్ అయినా గీసుకో, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ నువ్వు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని సాటిస్ఫై అవ్వాలి. నువ్వు ఏదంటే అది గీయడానికి లేదు, స్టేట్మెంట్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ డయాగ్రామ్ గీవు. సార్ ఎలా సార్? ఇక్కడ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? ఆల్ లిక్విడ్స్ ఆర్ solids, some solids are gases, all gases are clouds. These are the statements, right? Now if I draw the diagram, all liquids are solids, some solids are gases. నేను ఇలా గీయచ్చు. some solids are gases. See, solids లో కొంత భాగం gases. లేదు ఇలా కూడా గీసిన, అదొక one diagram కదా. I'll give the other diagram. See, all liquids are solids, some solids are gases, right? I can draw like this also.
సమ్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్. సి సాలిడ్ అనే పెద్ద ఏరియాలో గ్యాస్ అని, దిస్ ఇస్ సాలిడ్ బిగ్ ఏరియా, దాంతో గ్యాస్ కొంత భాగం, సాలిడ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్ బై గ్యాస్. సాలిడ్ అనే పెద్ద ఏరియాలో గ్యాస్ కొంత భాగం. చాలా మందికి సమ్ అంటే ఇదే గుర్తొస్తుంది, సమ్ సాలిడ్ ఆర్ గ్యాసెస్ అంటే ఇదే అనుకుంటున్నారు. ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి. సమ్ అంటే వీ కెన్ గో లైక్ దిస్ ఆల్సో. సమ్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ అంటే ఇలా కూడా గీయచ్చండి. ఇంపార్టెంట్ ఈస్ దట్ ఓకే, యూ జస్ట్ ట్రై టు లెర్న్ హౌ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్. నెక్స్ట్ వన్, ఆల్ గ్యాసెస్ ఆర్ క్లౌడ్స్. నేను ఇక్కడే ఆపేయచ్చు ఆల్ గ్లాసెస్ ఆర్ క్లౌడ్స్ అని, ఆర్ ఎల్స్ ఆల్ గ్లాసెస్ ఆర్ క్లౌడ్స్ నేను పెద్ద డయాగ్రామ్ తీసుకోవచ్చు. నేను 2 డయాగ్రామ్స్ గీసాను, ఇంకా మీరు చాలా డయాగ్రామ్స్ గీయచ్చు. నేను ఓన్లీ 2 చూపిస్తున్నా ఇప్పుడు. ఓకే, మీకు ఆ డయాగ్రామ్ గీసే విధానం తెలియాలి. యూ షుడ్ నో ద ప్రొసీజర్, రైట్. ఇప్పుడు నీకు డౌట్ ఉంటే స్టేట్మెంట్స్ చూడు, నువ్వు కంక్లూజన్స్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడైనా మిస్ అయిందా? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి సార్, ఆల్ లిక్విడ్స్ ఆర్ సాలిడ్స్. లిక్విడ్స్ మొత్తం సాలిడ్స్ లో ఉంది, ఓకే. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ఆల్ గ్యాసెస్ ఆర్ క్లౌడ్స్. గ్యాసెస్ మొత్తం క్లౌడ్స్ లోపల ఉంది, ఓకే. సమ్ సాలిడ్స్ ఆర్ గ్లాసెస్. సాలిడ్స్ గ్యాసెస్ కనెక్ట్ అవ్వాలి, ఎస్. సాలిడ్స్ లో కొంత భాగం గ్యాసెస్, ఇక్కడ కూడా సాలిడ్స్ లో కొంత భాగం గ్లాసెస్, ఓకే, రైట్, గాట్ ఇట్. నౌ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు చేయాల్సిన ప్రొసీజర్ మనం, we have to see this, we have to check this. Some clouds are solids, some clouds are solids. Yeah, clouds solids రెండు కనెక్ట్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్, ఇక్కడ కంక్లూజన్ వన్ ఈ డయాగ్రామ్ లో కరెక్టా రాంగా చూస్తున్నా. ఇక క్లౌడ్స్ లో కొంత భాగం సాలిడ్స్, ఇక్కడ కూడా క్లౌడ్స్ లో కొంత భాగం సాలిడ్స్. ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ట్రూ. నీ కంక్లూజన్ అన్నిట్లో ట్రూ అవ్వాలి అయిందంటే హ్యాపీ, దట్ యూ కెన్ కన్సిడర్. సెకండ్ వన్ చూద్దాం, ఇంకా చాలా డయాగ్రామ్స్ గీయచ్చండి. సీ ద సెకండ్ వన్, సమ్ క్లౌడ్స్ ఆర్ లిక్విడ్స్. క్లౌడ్స్ లో కొంత భాగం లిక్విడ్స్, క్లౌడ్స్ లిక్విడ్స్ నాట్ అట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ కదా ఇక్కడ. సో సెకండ్ వన్ రాంగ్. whereas here clouds, yeah, some part of clouds are liquids, correct. క్లౌడ్స్ లో కొంత భాగం లిక్విడ్స్ లో ఉంది, కరెక్ట్, రైట్. సెకండ్ వన్ అన్నిట్లో ట్రూ అయిందా? లేదు కదా, సో అందుకే అవుట్. నీ కంక్లూజన్ అన్నిట్లో ట్రూ అవ్వాలి, కాలేదు కాబట్టి సెకండ్ అవుట్, ఇక్కడ పోయింది కదా. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, సమ్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిక్విడ్స్. గ్యాస్ లో కొంత భాగం లిక్విడ్, గ్యాస్ లిక్విడ్ అసలు కనెక్షనే కాలేదు, థర్డ్ వన్ ఫెయిల్ ఇక్కడ. బట్ అదే ఇక్కడ థర్డ్ వన్ కరెక్ట్, సమ్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిక్విడ్స్, థర్డ్ వన్ కరెక్ట్. అందుకే చాలా మంది ఏం చేస్తాండి సార్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ గీసేసి నా ఆన్సర్ కరెక్ట్ అని ఆర్గ్యూ చేస్తారు. సో కీప్ ఇన్ మైండ్, నువ్వు అన్ని డయాగ్రామ్స్ చూడాలి, ఒక్క డయాగ్రామ్ తో నా ఆన్సర్ అయిపోయిందంటే కుదరదు. సమ్ గ్యాసెస్ ఆర్ లిక్విడ్స్ ఇక్కడ కరెక్ట్ నాన్న, బట్ నాట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ వన్, రైట్. Okay, so whereas here third one also out, third one not true in all diagrams, కదా, out. Fourth one, some solids are clouds, some solids are clouds, yeah, సాలిడ్స్ లో కొంత భాగం క్లౌడ్స్ లో ఉంది. సార్ ఇక్కడ ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ క్లౌడ్స్, లిజన్, ఆల్ ఉన్న ప్రతిసారి సమ్ తీసుకోవచ్చు నాన్న, ఐ రిపీట్. ఓకే, ఫోర్త్ సార్ ఇక్కడ ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ క్లౌడ్స్ కదా సార్, బట్ మీరు సమ్ ఎలా ఓకే చేస్తారు, నేను దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్ ఉన్న ప్రతిసారి సమ్ తీసుకోవచ్చు, ఐ విల్ గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. బట్ సో ఫార్ 1 and 4 are true in all cases, option D is correct. 1 and 4 are true in all. Okay, I draw 2 diagrams, ఇంకా మీరు చాలా డయాగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని. ఓకే, బట్ నాకు 1 and 4 ట్రూ అయ్యాయి, సో యూ కెన్ గో విత్ ఆప్షన్ డి, 1 and 4. ఇప్పుడు సార్ ఆల్ ఉంటే సమ్ ఎలా తీసుకోవచ్చు సార్? సో వెన్ ఎవర్ ఆల్ ఈస్ దేర్, సమ్ యూ కెన్ టేక్, బట్ సమ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ తీసుకోకూడదు నాన్న, వైస్ వర్సా ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. అదేంటి సార్ అది, ఏ నుంచి ఏ టు బి, ఓకే, బి టు ఏ రెండు నో, ఏ టు బి ఈజ్ ఓకే, బి టు ఏ ఈజ్ నాట్ కన్ఫర్మ్. ఎలా సార్, అసలు ఏంటి సార్ ఇది? నేను ఆల్ బికమ్ సమ్ అంటే లెట్ us సే ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్. ఓకే, ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్ అనే స్టేట్మెంట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు, నౌ కంక్లూజన్ ఈస్ దిస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్, యూ హ్యావ్ టు రిప్లై మీ ఇమ్మీడియట్లీ. ఓకే స్టూడెంట్, బాయ్స్ ఇన్ మై క్లాస్ ఆర్ గుడ్, ఇది కరెక్టా రాంగ్? స్టేట్మెంట్ ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్ ఉన్నప్పుడు బాయ్స్ ఇన్ మై క్లాస్ ఆర్ గుడ్, ఇది కరెక్టా రాంగ్ మీరు చెప్పండి. కంక్లూజన్ ఎలా డిసైడ్ చేస్తాం, స్టేట్మెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి.
నా స్టేట్మెంట్ ఏమో all boys are good. Can I say now boys in my class are good? Is it true or false? Is it definitely true or false? True. Everybody is saying true. Girls are not responding. Question boys అని అనుకోకండి. పర్లేదు మీరు అక్కడ బాయ్స్ వాళ్ళు గర్ల్స్ పెట్టుకొని చెప్పండి. నో ఇష్యూస్. యా బాయ్స్ ఇన్ మై క్లాస్ అంటే సమ్ బాయ్స్ కదా. ప్రపంచంలో అందరూ బాయ్స్ లేరు కదా నా క్లాస్ లో, కొంతమందే కదా ఉన్నది. సమ్ బాయ్స్. సో మీరే చెప్పారు ఇండైరెక్ట్ గా ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్ అంటే సమ్ బాయ్స్ ఆర్ గుడ్ అనేది కరెక్ట్ అని మీరే చెప్తున్నారు. రైట్. సో దట్స్ వాట్. ఆల్ ఉన్నప్పుడు సమ్ తీసుకోవచ్చు. మీరు చెప్పిన దాన్ని నేను మ్యాప్ చేస్తున్నానమ్మా ఇక్కడ. సో వేరే సెకండ్ ఏదో అన్నారు సార్ మీరు, సమ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ తీసుకోకూడదు. ఓకే సపోజ్ మళ్ళీ గర్ల్స్ తిట్టుకోకండి నన్ను. ఓకే గర్ల్స్ అండ్ మళ్ళీ ఫీలింగ్ ఎందుకు. ఓకే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాడ్. కొన్ని పిల్లలు మంచివి కావు. ఓకే సమ్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్. ఓకే ఇప్పుడు నేను ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ అని చెప్పచ్చు. స్టేట్మెంట్ బట్టి కంక్లూజన్ చెప్పాలి. నీకు తెలిసింది కొన్ని క్యాట్స్ గురించే, అవి బ్యాడ్ అని తెలిసింది. కెన్ యూ మ్యాప్ ఇట్ ఫర్ ఆల్ క్యాట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ అని చెప్పేయచ్చా? మిగతా క్యాట్స్ మంచిది అయ్యిండొచ్చేమో. మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవడానికి లేదు ఇక్కడ. నువ్వు చెప్పాల్సిన స్టేట్మెంట్ బట్టి. నువ్వు చెప్పలేకపోతే అది రాంగ్ అని చెప్పాలి. ఇఫ్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు కంక్లూడ్ యూ షుడ్ సే రాంగ్. అందుకే సమ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ చెప్పడానికి లేదు. నీకు కొన్ని క్యాట్స్ గురించి తెలుసు, అవి బ్యాడ్. ఓకే అలా నువ్వు అన్ని క్యాట్స్ బ్యాడ్ అని చెప్పడానికి లేదు. రైట్. సో దట్స్ వాట్. ఓకే సో సమ్ టు ఆల్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ అని మనకి ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే ఈ డయాగ్రామ్ లో ఆల్ సాలిడ్స్ ఆర్ క్లౌడ్స్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ కంక్లూజన్ సమ్ సాలిడ్స్ ఆర్ క్లౌడ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నా నేను. ఆల్ అని వచ్చినప్పుడు సమ్ తీసుకోవడానికి మనకు పర్మిషన్ ఉంది. ఇట్స్ అలౌడ్. అదే సమ్ ఉన్నప్పుడు ఆల్ తీసుకోకూడదు. రైట్. ఓకే నౌ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్. సి అజంప్షన్స్ ఏంటి అంటే స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు అజంప్షన్స్ ఈజ్ లైక్ all are good, you are good, everybody good. Be positive. Assumptions question ఏం లేదు, be positive. అంతా మంచోళ్ళు అందరూ. ఓకే all are good people, all are intelligent people. Be positive. ఓకే see reasoning ని ఒక మంచి ఓకే హ్యూమన్ బీయింగ్ will be done if you are good in reasoning. ఓకే నీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ రీజనింగ్ చేసిన తర్వాత నీ థింకింగ్ ప్రాసెస్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఉంటుందమ్మా. నీ ఆలోచన విధానం, నువ్వు బిహేవ్ చేసేది అంతా మారిపోద్ది. ఓకే రీజనింగ్ చాలా పవర్ ఉంటుంది. ఓకే బీ పాజిటివ్. ఓకే పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. ఏదైనా దానికి పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అవ్వడం, ఎక్స్పెక్టింగ్ పాజిటివ్ థింగ్స్ టు హ్యాపెన్. ఓకే సపోజ్ లెట్ us say సపోజ్ ఓకే సి స్టేట్మెంట్స్ అజంప్షన్స్ లో ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ us say okay Hemanth sir is okay recommending to join in XYZ Institute to improve English. స్టార్టింగ్ లో కూడా నేను చెప్పాను కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇంగ్లీష్ కావాలి కదా. సో హేమంత్ సార్ అంటున్నాడు XYZ ఇన్స్టిట్యూట్ లో జాయిన్ అవ్వండి, మీకు ఇంగ్లీష్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని. అది స్టేట్మెంట్ అనుకుందాం. అజంప్షన్ 1 హేమంత్ సార్ కమిషన్ వస్తుంది. అది రాంగ్ అజంప్షన్. నువ్వు నెగిటివ్ థింకింగ్. నేనేమంటాను ఆల్ ఆర్ గుడ్. నువ్వు మంచోడు, నేను మంచోడు. నేను మంచోడు అయితే నేను కమిషన్ కోసం నీకు చెడ్డ ఇన్స్టిట్యూట్ నేను రెఫర్ చేయను కదా. ఆల్ ఆర్ గుడ్. పాజిటివ్ థింకింగ్. రైట్. ఓకే సో దట్స్ వాట్. ది బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. మనంతా నెగిటివిటీ చుట్టూరు ఉండిపోయి మనం థింకింగ్ అంతా కూడా నెగిటివిటీ ఎక్కువ అయిపోయి. దట్స్ వాట్ టు థింక్ ఇన్ ఎ పాజిటివ్ సైడ్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ అజంప్షన్స్ విల్ హెల్ప్ యాక్చువల్లీ. Right now see this. The state administration banned gathering of more than 50 people at any place during the visit of foreign dignitaries to the society. Okay, వాళ్ళు బ్యాన్ చేశారు. Okay, what is the assumption? Positive response. Yeah, people may avoid gathering. Yes, that's what positive. No, people may ignore and still they'll go is wrong assumption, right? Positive గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటున్నారు. అరే మీకు గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెట్టారు ఎవ్రీబడి జాయిన్ ద సెషన్ at 6:30 PM అంటే ఓకే yes students will follow and they'll join. No, we don't join and a negative response. ఇప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్, పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ విల్ కమ్. రైట్. సో దట్స్ వాట్. ఓకే పాజిటివ్ రియాక్షన్, పాజిటివ్ రెస్పాన్స్. సో హియర్ ఇంప్లిసిట్ అంటే ట్రూ అన్నాను. అజంప్షన్ 1 ఈజ్ ఇంప్లిసిట్ ట్రూ. అజంప్షన్ నువ్వు అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నావు
ఆ స్టేట్మెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఓకే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఏం థింక్ చేస్తున్నారు ఓకే మనం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి మీడియా ద్వారా ప్రెస్ ద్వారా ఓకే మోర్ దాన్ 50 పీపుల్ గ్యాదరింగ్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఎస్ మన జనాలు వింటారు వాళ్ళు గ్యాదర్ అవ్వరు అని ఆ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేప్పుడు వాళ్ళు ఆయన ఒక మనం చేసినా వాళ్ళు గ్యాదర్ అవుతారు వినరు అంటే వాళ్ళు ఫూలిష్ పీపుల్ కాదు కదా వాళ్ళు ఎందుకు మీకు అనౌన్స్ చేస్తారు మనం చెప్పిన వాళ్ళు అలా చేస్తారంటే వాళ్ళు చేయరు కదా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయరు కదా దట్స్ వై ఆల్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ all are good people reacting in a positive being good way right now see the 16th question statements and assumptions ingokati a very large number of aspiring students applied for admission to the professional courses run by the renowned okay college good college renowned college in town so good college clear ga question lone very large number of aspiring candidates అంటే ఎక్కువ మంది అప్లై చేశారని చెప్తున్నాడు అలానే అందరికీ సీట్ వస్తుందని కరెక్ట్ కాదు కదా ఆల్ ద అప్లికెంట్స్ మే గెట్ ద అడ్మిషన్ రాంగ్ కదా వాడే క్వశ్చన్ లో క్లియర్ గా లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పిరెంట్స్ అప్లైడ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఎక్కువ మంది అప్లై చేసిన వాడే క్వశ్చన్ లో చెప్తున్నాడు అందరికి సీట్ వస్తుంది రాంగ్ అజంప్షన్ బట్ అందరూ ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నారు ఓకే బికాస్ దట్ కాలేజ్ ఇస్ ఓకే లైక్ అవర్ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్ని బాగా జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ బాగా జరుగుతుంది అకాడమిక్స్ మంచిగా ఉన్నాయి అందుకని ఓకే ఆ కాలేజ్ లో చాలా మంది అప్లై చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు దే ఆర్ ఆప్టింగ్ okay our college okay to mark right so VIT okay they are marking so this is why admission process చాలా fair గా ఉంటది applicants కి yes okay there is no recommendation nothing if it's a fair to all the applicants that's why lot of people are applying for it okay fair గా ఉంటుంది everything will be good okay well let's apply for that college second one is correct not first one sir assumption కదా positive reaction అన్నారు కదా but అది not possible కదా క్వశ్చన్ లోనే క్లియర్ గా అన్నాడు ఆస్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ అప్లైడ్ ఫర్ అడ్మిషన్ అంటే ఓకే అందరికి వస్తుంది నేను అలా అనుకోవచ్చు బట్ క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లోనే వెరీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్పైరింగ్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఆశావాదులు అడ్మిషన్ కావాలని ఆ కోర్స్ కోసం ఆ కాలేజ్ లో అప్లై చేశారు సో క్లియర్ గా అక్కడ ఉంది సో రైట్ ఓకే ఆ కాలేజ్ ఒకవేళ ఫెయిర్ ప్రాసెస్ పార్టిసిపేట్ చెప్పి అంతమంది అప్లై చేయను రైట్ సో పాజిటివ్ థింకింగ్ assumption 2 is implicit means true. Now see the 17th question back to syllogism concept కి వచ్చాం ఆప్షన్స్ లో ఎక్కడ ఎయిదర్ ఆర్ లేదు ఉంటే 1 of 3 1 follows 3 follows 4 follows 2 and 4 follows అని now చూడండి ఎలా చేయాలో everyone try give the answer ప్రతి ఒక్క ట్రై చేయడం what's your answer I'm giving time you just try to mark it correctly here all gold are platinum all gold are platinum no platinum is silver platinum కి కనెక్షన్ లేదు some diamonds are silver listen ఇప్పుడు నీ ఇష్టం some diamonds are silver అంటే నేను ఇంకా పెద్దగా డయాగ్రామ్ గీసి కూడా సి నీ థింకింగ్ ఇలా ఇది కూడా కరెక్ట్ అండి సి some diamonds are silver డైమండ్స్ లో కొంత భాగం సిల్వర్ ఇలా రాయొచ్చు లేదు some all gold are platinum no platinum is silver some diamonds are silver నేను ఇలా కూడా గీయొచ్చు నా స్టేట్మెంట్ ని సాటిస్ఫై చెక్ చేయను అంతే whether I am satisfying the statement or not you check it out yes 100% sure the statements are satisfied statement ని సాటిస్ఫై చేస్తూ డయాగ్రామ్ గీశారు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఈ డయాగ్రామ్ లో వాడి కంక్లూజన్ చూడాలి ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ఏంటి నాన్న సమ్ డైమండ్స్ ఆర్ గోల్డ్ ఇక డైమండ్స్ లో కొంత భాగం గోల్డ్ ఇక్కడ కరెక్ట్ బట్ ఇక్కడ డైమండ్ గోల్డ్ కనెక్షనే లేదు ఫస్ట్ ఇది రాంగ్ ఎగిరిపోయింది ఒక డయాగ్రామ్ లేనా మనం ఫస్ట్ వన్ తీసేసేయాలి అంటే ఫస్ట్ వన్ నాది ఆప్షన్ కాదు ఏ అవుట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ సమ్ డైమండ్స్ ఆర్ ప్లాటినం డైమండ్ ప్లాటినం ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది ఓకే
బట్ డైమండ్ కి ప్లాటినం కి ఇక్కడ సంబంధమే లేదు. సెకండ్ కూడా రాంగ్. సెకండ్ రాంగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ రాంగ్, ఆప్షన్ ఏ ఎలిమినేటెడ్. సెకండ్ వన్ రాంగ్, ఆప్షన్ డి ఎలిమినేటెడ్. థర్డ్ ఫోర్త్ దాంతో ఆన్సర్ డిసైడ్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్, సమ్ గోల్డ్ ఆర్ సిల్వర్. గోల్డ్ లో కొంత భాగం సిల్వర్ అంట. గోల్డ్ సిల్వర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది థర్డ్ వన్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఫెయిల్. గోల్డ్ కి సిల్వర్ కి అసలు సంబంధమే లేదు. ఓకే, ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయిందా అవుట్. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ ఇన్ బోత్ డయాగ్రామ్స్. చాలా మంది చేసే బ్లండర్ మిస్టేక్, ఒకే డయాగ్రామ్ గీసి ఇక్కడ క్వశ్చన్ తప్పు, ఆన్సర్ తప్పు, కీ ఇచ్చిన తప్పు. నో, థర్డ్ వన్ కూడా ఎగిరిపోయింది. ఇంకా ఓన్లీ ఆప్షన్ సి ఉంటది. మనం చూద్దాం. ఒక ఆప్షన్ సి అంటే 4 ఫాలోస్ కదా, విల్ సి. ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? నో సిల్వర్ ఈజ్ గోల్డ్. సిల్వర్ గోల్డ్ కనెక్ట్ కాలేదు ఇక్కడ కూడా. ఇక్కడ కూడా సిల్వర్ గోల్డ్ కనెక్ట్ కాలేదు. ఫోర్త్ది రెండిట్లో కూడా ట్రూ. సో ఇంకా మీరు వేరే డయాగ్రామ్స్ గీసినా అన్నిట్లో కూడా ట్రూ ఉంటది. వెరీ గుడ్. 488, 3165, 3112. సూపర్ డియర్. హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఓకే, పీపుల్ ఆర్ గివ్ 458, 502, సూపర్. 499, 461, 3116, 351, excellent. 3117, సూపర్. 345, వెరీ గుడ్. 462, వెరీ గుడ్. 241, 5 CB. Prasanna, good. Prasanna, change to your roll number, please. Lakshmi Prasanna. Good. Sorry if you are a faculty. Sorry. Now see next question. Again syllogisms. Samosas are జిలేబీ సార్. జిలేబీ స్పెల్లింగ్ తప్పు ఉంది సార్. అరే అది సెకండ్ రన్, ఆయన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చదువు. జలేబీ అని వాడు ఇచ్చుకుంటాడు, మనకేం లేదు. మనం చదివే తప్పేమో. జిలేబీ మనం కరెక్ట్గా స్పెల్లింగ్ చేయట్లేదేమో, దాని జలేబీని అనాలేమో. అది ఇక్కడ డిస్కషన్ కాదు. రైట్. సో సమోసాస్ ఆర్ జలేబీ అంటే ఆల్ సమోసాస్ ఆర్ జలేబీ. ఆర్ జిలేబీ, వాటర్ ఇట్ మే బి. ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎక్కడ జిలేబీలు వేస్తారు, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అవన్నీ పక్కన పెట్టి క్వశ్చన్ పైన ఫోకస్ చేయి. ఆల్ సమోసాస్ ఆర్, ఒక ఆల్ ఎస్ఆర్జే, అందుకే నేను ఆ పదాలని పక్కన ఆల్ ఎస్ఆర్జే, ఆల్ జేఆర్టి, ఆల్ టిఆర్బి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి ఫస్ట్ కంక్లూజన్? ఆల్ జేఆర్బి. ఎస్, జే మొత్తం బి లో ఉంది. ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్. సెకండ్ వన్ సార్ ఆల్ టిఆర్ఎస్. టీ మొత్తం ఎస్ లో లేదు. టీలో ఈ ఏరియా ఎస్ లో లేదండి. టీ మొత్తం ఎస్ లో లేదు. సో సెకండ్ వన్ రాంగ్. థర్డ్ వన్ ఆల్ ఎస్ఆర్ బి. ఎస్, ఎస్ మొత్తం బి లో ఉంది. థర్డ్ వన్ ట్రూ. ఫోర్త్ వన్ ఆల్ బిఆర్జే. బిలో ఉన్న ఈ ఏరియా జేలో లేదు. ఫోర్త్ వన్ రాంగ్. నాకు 1 and 3, 2 ఉన్న ఆప్షన్ కావాలి, లేదా 2 and 4 వద్దు. 2 ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. 2 ఉంది, ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఫాలో. It's only 1 and 3 follow. Option B. Excellent. 488 without showing the options you opted. Okay, before showing the options itself. Good. It's 1 and 3. 3165. Excellent. So this, guys. మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. టాపిక్స్ వేరే మనం డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఐ థింక్ మీకు ప్రొసీజర్, ఐ హోప్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. నేను మళ్ళీ రికమెండ్ చేస్తున్నా, మీకు ఎవరికన్నా ఈ టాపిక్స్ ఏమన్నా అర్థం కాకుండా ఉంటే ఆ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను. అన్ని లింక్స్ ఒక పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్లిక్ అండ్ లర్న్. ఈ టాపిక్స్ ఐడియా లేకుండా జస్ట్ లేదా రాయాలి ఎగ్జామ్లో ఏదో ఒకటి చేద్దారులే, ప్రతి టాపిక్ ఏదో ఒకటి చేద్దారంటే కుదరదమ్మా. ఓకే, అట్లీస్ట్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో నెట్వర్కింగ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వాస్ట్ ఏరియా, చాలా పెద్ద ఏరియా. ఓకే, దానిపైన మీకు కూడా తెలుసు AWS సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ పైన చాలా అవర్స్ టుగెదర్ ఉంటాయి. పెద్ద వాస్ట్ ఏరియా. అక్కడన్నా ఓకే, నువ్వు కొంత నేర్చుకొని మీతో అన్నట్టు ఏదో మనకు తెలియని దాన్ని ఏదో ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఇది అట్లీస్ట్ కొన్ని లిమిటెడ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. ఇవన్నీ గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. వర్బల్ కామన్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీస్, రీజనింగ్ కామన్ ఫర్ ఆల్ కంపెనీస్, ఇవి గట్టిగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సూడో కోడ్స్ క్యాప్జెమినీలో కూడా ఉంది. ఆన్ క్యాంపస్, ఆఫ్ క్యాంపస్, ఏదో క్యాంపస్ లో మీకు కంపల్సరీ ఇయర్ ఎండింగ్ లోపల క్యాప్జెమినీ డ్రైవ్, ఓపెన్ డ్రైవ్ అన్నా ఆర్ఎల్స్ ఎనీథింగ్ దిల్ గివ్. కట్ ఆఫ్ ఈ 60% అమ్మా. మినిమం 60% యూ ఫిక్స్. వర్స్ట్ కేస్ 60% పెడితే దానికన్నా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ విల్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద వర్స్ట్ కేస్. 60%. యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు మీకు ఆల్రెడీ గ్రూపుల్లో ఉంది కదా, ఆప్టిట్యూడ్ హేమంత్. మీకు ఆల్రెడీ లింక్స్, పీడిఎఫ్స్ డైలీ పెడుతున్నాను కదా, నేనే పెడుతున్నాను మీకు ఆ గ్రూప్ లో. యూ జస్ట్ సీ ఆప్టిట్యూడ్ హేమంత్.
మీకు ఆ టాపిక్స్ అన్ని ఎత్తుక్కోవడం పని లేకుండా ఒక పీడిఎఫ్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను couple of days before. You can just use that. Okay. Now let's go for this question. Cubes and dice. ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ మీకు టైం పట్టుద్ది. సో we'll see only ఒక క్వశ్చన్ on cubes and dice. We'll see that later. I can give you the inputs, but for one question only cubes and dice పైన ఒకే క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇంతవరకు. దానిపైన అంత టైం వేస్ట్ చేయడం కూడా not good. Let us see the others. Yeah. I think this is a question which is repetitive. No. Now you tell me what is this? Dash is the procedure or step-by-step process for solving a problem. Flowchart paina theory question amma. Flowcharts paina theory question. Yeah, all the above, right? Pseudocodes, algorithm, flowchart, all are step-by-step process for solving a problem. It's not only flowchart, all these are step-by-step process for solving a problem. Many people give an algorithm flowchart, but it's all the above. ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ సూడో కోడ్స్ రాస్తున్నాను. ఏదైనా కోడ్ రాయకముందు సూడో కోడ్లు అంటే సింపుల్ ఇంగ్లీష్ లో మనం రాసుకుంటాం. తర్వాత దాని స్ట్రక్చర్ వైడ్ గా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ లో ఆల్గరిథం లో పెట్టుకుంటాం. తర్వాత దాని ఫ్లో చార్ట్ గీస్తాం. అదే జనరల్ ఫస్ట్ సూడో కోడ్ వస్తుంది. సూడో కోడ్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. సి, పైథాన్, జావా, దానికి సిలబస్ వాటికి ఏం సంబంధం లేదు. సిరీస్ 21 సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ రిలేటెడ్. ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ ట్రై చేయండి. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. యూ ట్రై ఎవ్రీవన్. సార్ 20 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తామా, 30 డిస్కషన్ ఫస్ట్ అది కాదు. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నీకు అర్థమయ్యాయి? ఈ మీరు నేర్చుకున్న దానివల్ల మనకి ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ జస్ట్ కంప్లీటింగ్ ద టాపిక్, రైట్? So what's the answer? So here if you observe 4 slots, right? Okay, good question actually, because why I'm giving time is you need to do trial and error. It's not directly you can attack. Okay, C and D are not together. So among 4 slots, C or D, here D or C, this blank, okay, or this is C or D, this slot is D or C, or C or D here between 2 slots, here D or C. See, 4 slots, so here 1 slot empty. These are all different possibilities. And as per the question, they said B cannot come in the third place. So B will be here or B will be here. A will take this place. Okay. Here B cannot come in third place. So B can come here. Okay. A or A. Here A. So this is what. So A chances it can come at second place, third place, fourth place. A at the first place is false one. A at first place is false one. See, that's what. Many given option C, B, option C, B. 3165 is the only person given option A so far. See, many given option C, remaining all people given option C, but answer is A. Must be false. That's why I given time. I know for which question how much time you have to take and thinking about that, right? So what will be the problem if A is at the first place? Let us say go in a reverse direction. If you fix A is the first place, A is in the first place, C and D cannot occupy adjacent. No, so if C, D, here it should be D and C, then you are forcing B at the third place. You are leaving
B at the third place, which is contradicting the question, right? So that's why B at the first place is wrong. You can do it this way also, right? See, that's what the beauty in the questions, dear. There is your jump, fine, but still there is a scope to learn. And this is what I mentioned regarding passages. In Wheebox, they are giving passages. Okay, it's almost like your intermediate. Okay, +2 stage, they'll give some passages. Okay, here you observe. So you read it. Okay, you have to. That's why. Okay, reading comprehension similar. You read it fast and understand within a minute. So I went to a magic show yesterday. The popular magician T. Smith and his troupe performed at the town hall. The hall has crowded with men, women, and children. Okay. After some minor tricks, he moved to the famous mango trick. Okay, the magician took an dry mango stone, old and dry mango, okay, stone, and put it under the ground and covered it with a cloth. Then he muttered something unintelligibly. Okay, and grabbed the cloth. I saw a mango seedling come out of the ground. Right, so that's it. Paragraph అయిపోయిందండి. దీనిపైన మనకు 3 to 4 questions ఉంటాయి. Okay, I hope everybody read the paragraph, right? So now see the first question. What did the magician do with the mango stone during the famous mango trick? తినేసాడు ఆయన? He threw it out, burned it? No. He planted it underground. He planted it underground. Right. And who is that magician? Okay. What did the magician mutter during the mango trick? Spell, joke, rhyme? No, he did nothing intelligible. Unintelligible, you can see that. He did something unintelligible. Unintelligible unne nothing intelligible and రాశారు. Nothing intelligible and రాశారమ్మ. అంత ఏం లేదు. Unintelligible ne nothing intelligible. That's what. Right. Next, who was that popular magician? ఎవరైనా popular magician? T. Smith. Smith. What was the first trick performed by the magician? Card trick, disappearing act? No. Minor tricks తర్వాత mango trick చేశాడు. After some minor tricks, he went for the famous mango trick. Let's see. Paragraph related. Passages కూడా ఇస్తున్నారు. We have to understand. And this is related to image based questions. First diagram ఇది, second diagram ఇది, third ఇది. What is the question mark? What is next diagram? Image based questions అండి ఇవి. I think ఈ క్వశ్చన్ చాలా మంది ఆన్సర్ చేస్తాను అనుకుంటున్నాను. Options are like square, next only upward v, okay, reverse of that v, last one is rhombus. అరే 10 seconds లో ఆన్సర్ చేయాలరా బాబు, ఇంకా టైం తీసుకుంటే ఎట్లా? Don't, okay, just like that, turn on the session and leaving. నిన్ను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నట్లు అంతే. నథింగ్ కెన్ బి డన్. Option D is correct. Yes, see. దీంతో ఆఫ్ పార్ట్ see here. Okay, ఇక్కడ మనకు ఈ ఆఫ్ పార్ట్ ఏమో ఈ రైట్ సైడ్ ది, లెఫ్ట్ సైడ్ దిస్ ఈజ్ రైట్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ అటాచ్ చేశారు. ఓకే, ఇది రైట్ సైడ్ ఉంది, ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ పార్ట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని నువ్వు అటాచ్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ అటాచ్ విల్ గెట్ ఆప్షన్ డి. రైట్. ఇమేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఆడ్ వన్ అవుట్ అనాలజీ కాన్సెప్ట్ నేను క్లియర్ గా చెప్పాను ముందుగా. రాంబస్, వెరీ గుడ్ అమ్మ. Odd one out analogy, coding and decoding series they are asking, right? So if you focus on this question, what's your answer then? So all this except iodine remaining all related to metal. Copper, iron, tin. Bit general knowledge, bit English మనకు రావాలి. Otherwise odd one out analogyలో తప్పులు చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Now back to your coding and decoding.
చూద్దాం ఎంతమంది కరెక్ట్ చేస్తారు ఈ ఆన్సర్. I need to just add a stopper also better, right? Fine, let it be. ఎంతమంది ఆన్సర్ చేస్తారో చూద్దాం. No one so far. Okay. See, okay, sir, T value 20, O value 15, U value 21, C value 3, H value 8, sir. Adding all this, you are getting only 67, 35, 56, 59, 67. 68 and plus 1 add చేశారు sir అని అనుకోవచ్చు మనం. Okay, let it be. If that is the case, 5 plus R is 18, 3 times ఉంది, O 15, 5 plus 15 20, 20 plus 54 74, 74 plus 1 75 లేదండి ఆప్షన్స్ లో. అంటే నీ లాజిక్ తప్పు, మనం అనుకుంటున్న లాజిక్ తప్పు ఇక్కడ. 67 plus 1 68 అయితే 74 plus 1 75 ఆప్షన్స్ లో లేదు కదా. నౌ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లాజిక్. ఏం సార్ ఇది మల్టిప్లికేషన్ అయితే కాదు, కంపల్సరీ ఏదో అడిషన్ ఉంది. రివర్స్ కోడ్, రివర్స్ కోడ్ ఏం సార్? సి A to Z, I can take Z value 1, Y value 2, B value 25, A value 26. అందుకే కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ టాపిక్ గట్టిగా నేర్చుకోవాలి మీరు. Okay, if you observe that and you apply right now for touch, T value 7 and reverse code లో, O value 12, U value 6, ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అన్నీ కూడా మీకు ఆ వీడియోలో ఉంది. ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే 6 plus 24 30, 42, 42 and 19 61, 61 plus 7 68 డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. 68 plus 1 ఏం లేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వాల్యూ 5 రివర్స్ కోడ్ లో 22, R 18 అంటే రివర్స్ కోడ్ 9, అలాంటి 3 ఉన్నాయి కాబట్టి 3 into 9 27, 22 plus 27 49, O value 2 reverse code. 49 plus 12 61. Option A is correct. Option A is correct. Chetan, no, good try, but fine. 5B3 very good, 503 very good, 401 very good. Kiran Kumar good, 3107, 3132. Guys, see. Opposite letters, that's what. Okay. అది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా నేను కోడింగ్ ట్రిక్స్ అని ఇచ్చాను, అన్న కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ ట్రిక్స్ అని. మీరు ఆ వీడియో ఒకసారి చూస్తే ఇవి ఈజీగా నీకు మైండ్ లో గుర్తొస్తాయి. అజారుద్దీన్, ఓకే, గుజరాత్ టైటాన్స్, తెలంగాణ టీజీజీటీ పెయిర్స్ అని ఉంటాయి. లేదు నీకు రివర్స్ కోడ్ కావాలంటే +27 కావాలి, ఫార్వర్డ్ కోడ్ తెలిసి రివర్స్ కోడ్ ఎలా రాయాలి, లేదు ఒక టేబుల్ ఎలా తీసుకుంటే మీరు అన్ని సరిపోతాయి, అవన్నీ కూడా ఒక వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టైం దొరికినప్పుడంతా వీడియో చూడండి. దట్స్ వాట్ ఐ కెన్ సే. నా న్యూస్ పేపర్ ప్రెస్, దిస్ ఈజ్ అనాలజీ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ పేర్ ఒక లింక్ ఉంది, సెకండ్ పేర్ ఏంటి అనాలజీ. మీకు ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పిన టాపిక్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. అనాలజీ చెప్పాం, ఆడ్ వన్ అవుట్ అన్నాం, సిరీస్ అన్నాం, రైట్, ఇమేజ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పాం. యూ జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆల్ దట్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, all those we are covering here and there, right? So focus on that. Now let's see about this question. Newspaper press, cloth, what? It's not textile, mill. ప్రెస్ నుంచి న్యూస్ పేపర్స్ వస్తాయి, క్లాత్ అనేది మిల్స్ నుంచి వస్తుంది. మిల్, క్లాత్, నాట్ షర్ట్ ఆర్ ప్యాంట్స్. సో షర్ట్స్ అండ్ ప్యాంట్స్, okay, that's a different thing, designed. It's only cloth, cloth from mill, not from textile it seems. Tailor assalu not at all related. B పెట్టిన వాళ్ళన ఓకే కానీ, but Tailor is nowhere linked actually. You check it out. Okay, the link correctly is that. So it's not textile, fiber factory. No, okay, no. Factory ne manam దీన్ని కరెక్ట్ గా మిల్ అని చెప్తారు, క్లాత్స్ రిలేటెడ్. How many straight lines are there? This is counting figures topic. Image based question లో మీకు Wheebox అయితే కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ టాపిక్ కూడా అడుగుతున్నారు.
Okay, మిగతా ప్లాట్ఫామ్స్ లో కౌంటింగ్ ఫిగర్స్ అడగట్లేదు, బట్ Wheebox will ask regarding counting figures. And here question is regarding how many straight lines. మీరు ఏదైనా డయాగ్రామ్ స్ట్రైట్ లైన్స్ కనుక్కోవాలనుకుంటే how many vertical lines, how many horizontal lines, how many cross lines ఉన్నాయో చూడాలండి. వర్టికల్ లైన్స్ ఎన్ని, హారిజాంటల్ లైన్స్ ఎన్ని, క్రాస్ లైన్స్ ఎన్ని అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్రాస్ లైన్స్ ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి. ఓన్లీ 2 క్రాస్ లైన్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, 2. ఇవంతా కలిపి ఒక లైన్ ఏనా? 2. రైట్ సైడ్ ఒక లైన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక లైన్. వర్టికల్ లైన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? యూ అబ్జర్వ్. దిస్ ఈస్ 1 వర్టికల్ లైన్, 1. దిస్ ఈస్ 2. దిస్ ఈస్ 3. దిస్ ఈస్ 4. దిస్ ఈస్ 5. 5 వర్టికల్ లైన్స్. అలానే నువ్వు హారిజాంటల్ గా 5 హారిజాంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఇలాంటివి కౌంటింగ్ స్క్వేర్స్, కౌంటింగ్ ట్రయాంగిల్స్, ఓకే, రెక్టాంగిల్స్, అవన్నీ కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. యూ జస్ట్ ఓకే లర్న్ ఫ్రమ్ దోస్ స్టఫ్. ఓకే, హియర్ 12 స్ట్రైట్ లైన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎస్ఎల్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్, విఎల్ మీన్స్ వర్టికల్ లైన్, హెచ్ఎల్ మీన్స్ హారిజాంటల్ లైన్, సిఎల్ means cross lines. Got it? Right. Now let's see about the other question. Add one out. ఈ దీంతో add one out కావాలన్న డిఫరెంట్ వన్. ఇక్కడ ఇచ్చిన 5 సింబల్స్ లో డిఫరెంట్ వన్ ఏంటో చూడాలి. Okay. So here if you observe, what's the odd one out here? Perfect. Option E, remaining all are punctuation mark, okay, related to verbal English. This is mathematical operator. Comma, full stop, right, semicolon, colon. Okay, we can see it's, if I'm not wrong, it's a punctuation marks related to verbal, which will check in essay writing. కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ అని చెప్పాను కదా, దాంతో లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మీకు కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ అన్నిట్లో అగైన్ రిపీటింగ్, బికాస్ చాలా మంది ఎలిమినేట్ అవుతుంది అక్కడే. మీరు ఎక్సావేర్ కంపెనీ అటెండ్ అయితే సెకండ్ రౌండ్ లో కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ ఉంది. యాక్సెంచర్ లో ఫస్ట్ రౌండ్ 1, రౌండ్ 2 అయిన తర్వాత రౌండ్ 3 కమ్యూనికేషన్ రౌండ్. కాంగ్నిజెంట్ లో ఫస్ట్ రౌండ్ కమ్యూనికేషన్ పెట్టారు. ఇప్పుడు విప్రోలో కూడా ఓకే క్వాంట్ రీజనింగ్, వర్బల్, కోడింగ్ అయిపోతే నెక్స్ట్ రౌండ్ మళ్ళీ వర్సెంట్ రౌండ్ పెట్టారు. ఓకే, ఎస్విఆర్ స్వర్ రౌండ్ పెట్టారు. Whereas if you see about Capgemini, yes, first round pseudocodes, verbal, తర్వాత గేమింగ్ అయిపోతే then after that they will give again communication round. టెక్ మహీంద్రలో కూడా కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ ఉంది. అన్ని కంపెనీస్ లో కమ్యూనికేషన్ రౌండ్ ఫిక్స్. ఎల్ఎస్ఆర్ అప్పుడు లిజనింగ్, స్పీకింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్. రైటింగ్ అప్పుడు పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ పైన చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఆఫ్టర్ డాట్ ఫుల్ స్టాప్ స్పేస్ ఇవ్వడం, కామా తర్వాత స్పేస్ ఇవ్వడం. ఆఫ్టర్ డాట్ యూ గివ్ స్పేస్ అండ్ స్టార్ట్ విత్ ద క్యాపిటల్ లెటర్. Okay, so there are a lot of things that we'll decide later. Okay, just I want to remind you people to practice that communication on more and more. Right. Now say this next one, might be this is not visible properly for you, better to ignore it right now because of visibility issue. Okay, no need to spend much now. Say this, no, okay, passage, they're asking in Wheebox platform in reasoning related to passage like this. Okay, they give a passage and they're asking questions related to that. Okay, not 1 or 2, they're giving 3 to 4 questions related to that. Now first read it in a fast pace, because in exam, okay, reading it in less time is important, right? So here if you see the passage, they given good health is the most important thing in your life, wealth or education is of little use. Yeah, at least through Accenture previous question you can remind, okay, health is wealth, they clearly mentioned. Guys, in this generation at least you have to focus more on health. Okay, they clearly mention wealth or education is little use if people are suffering with the ill health, right? So keep in mind that. So a sick person always feels uncomfortable. Such a person can never be enlightened in life. Instead of become an asset, he becomes a liability to his family and even society. So again, a diseased body makes the mind sick. So if a person is always suffering from various diseases, he loses his cheerfulness and become irritable. Okay, so fearful and timid. So this is what they given. And person should maintain good health to enjoy life and make the best of it. And to stay physically healthy, he should eat good food and exercise. Right. So now, first question is, what is the most important thing in life? So as per this paragraph, right? So first line itself they given good health is most important, wealth
and education is little use if you are ill health. That's like clearly mentioned also, right? Next one, why is a person suffering from ill health considered to be of little use? It's a basic, right? So, yeah, fine. In fact, here they're given in the question also, they are, instead of become asset, they are liability to their family and for the society also they contribute less. They will be sick always, okay, and they are unable to enjoy their life. So that's what all the above. Little use because this is the reason. This is all given in the paragraph, right? Read one time, you will get 4 questions into your bag, right? How does a diseased body affect the mind? So, is it making stronger? It has no effect. It's make healthy. Diseased body, mind sick. That also they mentioned in the question actually. In the paragraph, it's already there. Yeah. What are some ways to maintain good health as per this paragraph related one? Eating junk food, taking medication, smoking and drinking alcohol. No, so you can see clearly eating good food and exercise is what they clearly mentioned. So guys, it's a reminder. So you also need to maintain this, right? Now let's go for data sufficiency related question. To answer this question, what data is required? Is it statement 1 alone sufficient? Statement 2 alone sufficient? Together? Together not sufficient? Which is the answer? A, X, R, S and T are positioned in a line. It's a row arrangement. I mentioned already, you have to try 1 alone. You mandatory try 2 alone. If alone not possible, then go for together. Don't attack together directly. First to try statement 1 alone. Can I answer the question? What is the question here? What is the location of X from left hand and T is left hand of X? Using statement 1 alone, I cannot answer because see, that's very important. T is left hand of X means T may be immediate left of X, T may be second left of X, T may be third left for X, T may be fourth left of X also. We have 5 slots. AXRST, I have 5 slots. Okay, T is left hand of X, left hand to the X, right? So it can be immediate left, second left, third left, fourth left. All these are possible. One alone, I cannot say what is the position of X from left hand. I cannot say that, right? Next, two alone. Two alone, can you say that? Two alone. As per two alone, what they mention? A is positioned at one end, second right hand of S. A is second right hand for S and A is at one of the end means A is at the right end. And who means this is related to S only. A is at one end. It can be left hand or right hand. I got the clarity right hand because okay, A is second right hand of S. Because of the word who, okay, S is neighbor of R and X. When there is the word who, which whose, this is related to S only. Okay, S is neighbor of R or X. So R can be here, X can be here, or X can be here, R can be here. This is filled by T. Still using statement 2, I'm not able to decide the answer. Statement 2 alone, X can be second from the left end, or X can be fourth from the left end. I cannot decide. So together, sir, yeah, one alone, two alone, not possible. Now together also I am not able to decide. Together what will happen? I can go for this arrangement also possible. T and X, two gap, this is also possible. Yeah, this can be, when I go for together, I can eliminate this and I can eliminate this. When you go for together, but still this is possible. If I go for together, still I am unable to answer because there are two arrangements possible. One and two combined, I can get two answers. One is this, other one is this. Both are possible if I use both statements together as well. Yes, see, T is left hand of X, T is left hand of X, T is left side to the X. Here, T is left to X only. So your answer should be put together not sufficient. Put together not sufficient. Right. Now same question, same question. One small change. Okay, here actually your answer should be put together
not sufficient, you can observe this is option D. Even details, even in both the points together, are not adequate to answer the question. Put together, not sufficient. A lot of people given A as the answer, D as the answer. Okay, this is for previous might be. Yeah, both statements, no, both statements together not sufficient here. It's not option A, one alone, no. Now, small change in the question, now the answer will be varied. That's what the beauty in the data sufficiency concept. So that's what we are requesting everyone to learn. T is, T is, one moment. I'm just change one statement. Now see the answer. Yeah. T is to the immediate left. T is immediate left hand of X. Now, what should be your answer? Guys, know what should be the answer? I changed slightly one point here. Now, what should be your answer? Yes, both statements put together is sufficient because T is immediate left hand of X also fine, but don't say now one alone sufficient. One alone not possible because T is left hand of X, okay. Immediate left hand of X, okay. But still I can go this slot. See, observe how many slots are for 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, this one, this one, this one. I can go like this. I can go like this. Using one alone still. X is okay. I cannot decide the position of X. One alone not possible. I hope you understand. Two alone, we got same result like previous. T. And here, A is second to the right of yes. And neighbors R and X are neighbors. So we got two positions. Using two alone also not possible. But now put together is okay. Now you have to answer put together okay because this one combined. I have only clarity. T and X should be adjacent. So then I can put together, I can mention TXSRA. Now X is second from the left hand, second position from the left hand. So that's what put together sufficient. So you can go with the option for this. I'll just show you the options here. Your answer one alone, two alone, no. Okay, you have to go with the option. Yeah, E. Put together, one and two put together sufficient. So we have to go with option E. I'm adding that as well. Right, so let me brief what is we discussed. Put together, this is option E. Put together sufficient. Able to answer the question. Right. Okay, so we stick on for the given syllabus. So as mentioned, okay, you can check it out again. Okay, these topics, at least one or two questions we discussed minimum. Coding and decoding, couple of questions we discussed. Series, wrong term, wrong number series we discussed. Series related images also we discussed. Analogy we discussed. Add one out we discussed. Right, so I'm just removing that number. So I hope you understand these topics. Right, these are the topics. Right. Okay, in image based questions, one question straight lines. Okay, counting figures also there may be a chance. In Wheebox, they're asking counting figures, not in all platforms. This is regarding abstract reasoning, whereas in critical thinking and problem solving, we can observe, yeah, flowchart theory based questions we discussed, not related to boxes and diagram related. We'll focus next. But syllogism, we discussed couple of questions, yes. Seating arrangement, one question only we discussed, one or two questions. Passages, we discussed two passages, right? Data sufficiency we discussed. Last question also data sufficiency only, right? And we discussed statements and assumptions, statements and conclusions as well. Got it. So guys, hope you understand. Paper folding, paper cutting. Yeah, that comes under image based questions. That's what image based questions means. Yeah, this is what paper folding, paper paper cutting also they're not asking much. Paper folding, images, okay, mirror image, water image related stuff. Okay, mirror image, water image, what is next diagram, mirror image, water images.
embedded figure, spotting out embedded figure. They'll give one diagram. Which diagram is not having? There are a lot of lists actually. Okay, we completed only one set. We're hardly done with 33 questions. Means one set, 15 questions from this, 18 questions from that. We're not done with all. Okay, so there are still some models like spotting out embedded figure. One diagram, okay, embedded figure we can just mention. That's also part of image based questions. You can see, you can cover. This is all comes in image based questions only. Cubes and dice, one question we given, we not discussed, but that's also comes under image. Diagram based, all diagrams whatever comes and all, that's we come with as a image based questions, right? Fine, so and you can expect around 3 to 4 questions from image based. This is what 15 questions from abstract reasoning, 3 questions here, 3 questions in general here, 3 from this, 3 from this, and 3 from this. 15 questions in abstract reasoning. I'm giving the breakup as well, right? Fine. So any doubts from your end, please? And thank you so much for attending the session. Okay, and okay, everyone given responding for all the questions. Good. Any doubts from your end, please? If not, you can leave the class. If you have doubts, please. Any section wise cutoff? Yes, probably. You just minimum, you can see overall 60%, each section minimum 50%. Okay, you can prepare it according to that. Each section 50% minimum and overall 60% cutoff. Out of 100 marks 60, let us say you have, okay, critical thinking 18 questions, in that 9 questions must be correct. Section wise 50, overall 60. Inequality questions they are not asking, dear. It's not there. Inequalities no. Long back. That's what 2021. In those days they given inequality, A greater than B greater than C and all. Now they are not asking that. You can ignore it. If you want, I'll discuss that. It's not a problem. But for your exam, okay, they don't ask that. Clear? Any other doubts? Inequality is easy. You can see, find that video also. You can go through that. I given already a video related. Yeah, this document will be shared. Don't worry. Clear, right? Okay, fine. Thank you all.